So hi, I'm Sarah from The Upcoming. An absolute pleasure to have you here with us in Cannes. Maybe you could begin with a brief introduction to your film, La Juria. What can people expect if they watch it? Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. La Jauría es la historia de un chico adolescente de campo en Colombia que se llama Eliu, quien comete un asesinato con su amigo y cómplice el mono. Y la película inicia cuando él paga una sentencia en un centro experimental para menores en un bosque tropical. Eh, y todo cambia cuando el mono es trasladado a este mismo centro, trayendo un pasado del cual el no quiere pues, regresar. Y creo que pues, bueno, pueden encontrar una película que intenta, digamos, retratar una juventud o la generación de jóvenes que está heredando la violencia de sus padres. Y también creo que va a encontrar una propuesta no solo formal, que creo que es una película que va más allá de una película social, y creo que va a encontrar una película dramática, pero también con tintes de thriller y un poco oscura también. So first of all, thank you for the invitation. Well, the film is about a teenager, Elio, who has committed a murder with his friend and accomplice El Mono. And so he's condemned to a period of time in a kind of experimental center for youth in a tropical forest. And everything changes when El Mono comes to the same, is sent to the same center, and he brings back the past Eliu wants to turn away from. On top of this, I would say that the film is a kind of a portrait of these young people, these youth who have inherited violence from their own fathers. And but at the same time, it goes far beyond what would be called a kind of social movie. It has drama in it. It has also a touch of a thriller. And at the same time, it's quite a dark film. Where did you get the idea for this feature? Because it feels sometimes quite sort of gritty and realistic, and other times there's kind of a dystopia perhaps presented. Was it based on any kind of real life stories? Bueno, la película creo que tiene muchas cosas reales o tomadas de la realidad. El cine que también me interesa es aquel que abstrae cosas de la realidad y las pone en un mundo ficcional, ¿no? Entonces tiene muchas cosas reales, es decir, por una parte intenté que los personajes, los actores, se acercaran a la historia de sus personajes. Entonces digamos el guardia como Godoy vive realmente, es realmente un guardia real, o el mono, ejemplo, ha vivido experiencias muy cercanas a la prisión y demás. Entonces se siente muy real, y era algo que, eso, en la actuación quería que haya naturalidad y esa verdad, haya una verdad en ellos. Y por otra parte, quise como crear un mundo aparte, como un poquito atemporal, un poquito, digamos, que no se ubicara bien geográficamente, para que, digamos, el cuento, la fábula funcionara por sí misma. Y funcionara más allá de cualquier hecho concreto, contexto político, histórico concreto. Y digamos, la cárcel que retrato allí es un centro experimental, como se dice, inventado por mí, ¿no? Creado por mí, pero con muchas cosas que son ciertas y de otros lugares que conozco. Well, in the film, there are quite a few elements that really come from reality. What I like in cinema is really to take elements from the real world and put them into a world of fiction. So it is sort of mixed in a way, but I really wanted that these teenagers be close to their own stories and to the story of the film. For example, El Guardia, the Guardian, who is called Godoy, is himself in real life. He is a guardian. And El Mono, the other young actor, has himself experienced prison and very hard life and very hard life. The teenagers, the youngsters, they really have this truth
in themselves. But at the same time, beyond all this, I really wanted to create a kind of world by itself without a too strong mark, whether from a specific time or a specific place. That couldn't be easily identified. So that the tale which I'm telling would really work much further beyond any kind of strict political or geographical context. So this experimental center is a kind of jail, but it's one I've invented, doesn't exist as such. But at the same time, it includes elements, and quite a few elements, of other places that exist and have the same function. And can you tell us a bit about how you went about casting your characters, and particular working with the young boys? Because it's a very, I imagine it was quite a difficult shoot. And so how did you work with them to achieve your vision? Me interesa comprometerme con el casting muchísimo desde el comienzo, ir a la calle. El casting realmente no fue una convocatoria, sino ir por ellos. Salir a la calle, a los parques, a los ríos. Vivo en esta región donde filmamos, entonces hay mucha naturaleza, ríos, pueblos, también fuimos a pueblos. Y para mí una buena actuación es un buen casting. Es decir, esa es la parte más importante. Porque luego los preparas, ganas confianza, pero realmente si no tienes un buen casting vas a remar mucho y quizás no vas a lograr una buena actuación. Y ya la preparación es eso, ganar confianza, estar con ellos, ser un poquito el amigo, pero también ser el papá de ellos, porque son adolescentes, entonces a veces tienes que, claro, darles libertad, pero a veces marcarles como unos límites y obviamente fue muy duro para ellos, para mí también un poco, pero tuve unos cortos con adolescentes anteriormente y eso creo que me preparó y bueno, también tuve un equipo que me apoyó, aunque las escenas violentas y arriesgadas, el equipo dudó un poquito en que lo podíamos conseguir. Well, actually, I really like to be committed with my actors and with the shooting. So the casting was not a kind of formal one. The casting was just, we went to the streets, to the parks, to the rivers around. And well, I live there in this area. So it's obviously a place where nature is very present. And we just went around. We also visited several villages around the city. Because I really strongly believe that a good casting is actually the key to good acting. Of course, then you have a time of preparation, you work with your actors, etc. But if you do not have a good casting to start with, you can't really manage and succeed in having a proper acting. So, of course, in the preparation, well, I was very present, trying to be sort of their friends or their father even, because you have to give them some freedom, but at the same time you have to mark the limits, and give them a framework where they have to behave. Yes, the shooting was quite hard for them, I guess, and for me to some extent, but I gathered some experience because I already shot two short features with teenagers, so that was obviously an experience I could that supported me, and the team also supported me. But at the same time, there were moments, especially the hard ones, the violent ones, where the team doubted whether we would succeed or not. And finally, what does it mean to you to have your film here in Cannes? And what do you hope people will take away from watching it? Because it seems to suggest that young boys in that situation are perhaps trapped in this life, and there's an inevitability that whether it's drugs or crime, that it's hard for them to escape their situation. What does that have to say about life in Colombia, but also beyond? Bueno, lo primero, pues estar en Cannes es un privilegio realmente, porque pues da visibilidad a tu trabajo. Y bueno, lo tomo con gratitud y como también con serenidad también. Y lo segundo, espero que en la película los espectadores encuentren un espacio de diálogo con su propia naturaleza, ¿no? Porque creo que mucho de lo que estos chicos ponen en su piel, no sé, y los sentimientos con los que luchan, la culpa,
el dolor y demás, creo que todos los compartimos, ¿no? Entonces lo que espero es que eso, que el espectador dialogue con lo que viven los chicos y bueno, sé que es una realidad muy dura y realmente la película pone como muy fuerte esto, pero creo que ahí también hay luz al final y creo que la misma película dice como dónde podría estar la luz, de manera muy sutil, pero creo que propone un camino. Oh, well, first of all, about Cannes, I really feel it's like a privilege to be here. First of all, because it gives visibility to my work. And I'm full of gratitude for this. At the same time, I feel really, what should I say, in a kind of tranquility. And then on the second question, well, I really hope that the audience and the spectators come to a kind of inner dialogue within themselves, because the feelings these teenagers go through, you know, there's a feeling of guilt, the pain, the suffering they feel, well, these are things we all share with them, actually. So I do hope that the spectators would be able to feel this dialogue between what the youngsters have to say and their own lives. Obviously, the film shows a very hard reality, a very hard world, but at the same time, there is light at the end of it. And I think the film says, in a kind of subtle way maybe, but it says what the way out could be. That's been wonderful. Thank you so much for sharing all that with us. Enjoy the rest of your time in Cannes. Okay. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias.